Hello to all embassies in Athens, Greece, to all embassies in Athens, Greece, due 2004, 11 near misses aircrafts, 2004, Navy pilots described 11 near misses. Now, in New Jersey, in America, many UFOs and alert collision system, aviation collision system, in Oregon and other times. I inform all embassies, many embassies, not all of this for all over the world. Many years since 1978, I inform all. Main day, SOS, I'm radio operator. Due heavy gravity, UFOs, USOs, propulsions, extreme dangerous. Einstein physics, twin paradox. Humans reflex reaction reduced, dangerous. Work with physics, air traffic controllers, all air companies. Work with physics Einstein. How reflects reaction reduced. See videos Rovelli about time, Carlo Rovelli. All read the best book poem for Spacetime, Einstein Dreams. Einstein Dreams, Alan Lightman, MIT. Many years I inform many countries, not first time, since 1978. Nothing from all countries. Einstein Dreams. All over the world, all people read this book. Reflects pilots reduced. 1945. Flight 19er, United States Navy. Pilots really see gyro compass inertial systems to return quickly, but really time slowly. Einstein twin paradox, due heavy gravity from UFOs, USOs. UFOs are really dangerous navigation. Since 1978, embassies not do nothing. All countries. Many countries I inform. Many universities I inform. I send email. I send direct to Congress in many countries. Not do nothing. Take action. Many UFO, not only in America, go in Germany and listen, go in China. Heavy gravity, very dangerous. Many ships, many aircrafts, no main day, because time change, time change from UFOs heavy gravity. Aliens not give us technology about gravity. Minister of Canada inform us many times. Minister from Canada Defense Paul Heller inform all over the world about aliens not give us technology about gravity. Many our aircrafts go close to UFOs due different gravity fields destroyed. But not only
from aircrafts, body of pilots, very slow reactions. I inform all embassies, superpower American many years ago, and now never listen me. Read all, read this book. Now very dangerous. I wish not any accident, but probably an accident. Due heavy gravity and no body inform pilots about heavy gravity from UFO and how dangerous it is. We need physics, air companies, IATA, Eurocontrol, FIA need physics to work together. Physics Einstein. See videos about time dilation. See videos about gravitational time dilation. Humans reflex reaction reduced. Pilots speak. Gyro compass return quickly. Gyro compass is inertial system. Body pilots go slow. Einstein, twin paradox, very easy. Startinger 1948. Key Morse very slow, like new operator, because humans body, radio operator body very slowly. I cross-check with time signal. Listen time signal very quickly, but according mechanical clocks return quickly. That means my body goes slow, like pilot Stardinger. Many times I informed UK, British Airways, was British South American Airways. Many times I informed. Americans many times. Also Latinos I inform. I make one video Latinos. Many countries I inform. Do something. Not say UFO no. I call American embassy. When I speak a UFO, close phone. Even today. Today is 22 January. Nothing changed in embassy inform Trump. Never listen me, embassy. One moment, my battery to charge battery. Anyway, I repeat, how accidents, how I wish not accidents. But attention pilots, attention American now, you have many UFOs. UFOs use a force called Plantier Force France. See in Google Plantier Force France Theory 1953. This force is similar having gravity. All full digital today, just only for Earth gravity, 9.81 G. While when 100 G from UFO, pilot heart beats very slow, 70 per 10 minutes, not 70 per 1 minute, but 70 per 10 minutes, very slow, impossible to conduct with tower, with air controllers. Many ships, many aircrafts not found. 1978, I sent safety message about that opposite happening. I remind 1978, 21 October, Frederic Valedi's pilot
in Australia stuck with UFO. Same time I sent safety message. I sent safety message. From UFO heavy gravity and Siemens and pilots reflexes reduced very slow, very dangerous to navigation, to air, but also drivers. But all when I speak about Bermuda Triangle, close phone, all smile. Or no, American Embassy, nothing. Superpower you are. Nothing to. UK, I inform you many times, you lost Star Tiger, Key Morse, very slow like me. And other countries inform. Cubanos, Spanish, many countries, not only. Many countries I inform. Japan, Australia, all English speak. Not only English speak. And Spanish, Arab, Russian, China, nothing. Anyway, I repeat. Attention. SOS main day. Mainly now from many UFO in that means UFO. That's sure UFO. Hovering because use Plantier force France theory. Use a force like gravity. We have hovering. I do not know my first language, Greek. I inform many time embassies. Hovering means move with gravity, with general relativity. UFO. And this gravity, not just in the body of UFO, but many miles from distance from UFO. Pilot is in heavy gravity. Reflex reaction reduced. Today all full digital, but only for Earth gravity. Very dangerous, extreme dangerous. Not only aircrafts, not only ships, not only cars, earthquakes, volcano eruptions, because heavy gravity pull out, blackout, 1965 big blackout from pull gravity from UFO. Not only me, Professor, I inform all since 1978, when pilot Frederic Valeditz stuck with UFO in Melbourne, Australia. Australia inform you many times, but in Athens, Greece, you not accept phone from people. Also Canada, not accept any phone from Greek people. This is not good. I have to inform you about Corina Saibel and Tom 45 minutes time dilation. And Americans, this is time dilation due gravity from UFO Plantier Force France. I see many Americans lost in time, missing time, flashback hypnosis. Stop this. You are superpower. Canada, you are civil country. Stop flashback hypnosis. Stop flashback hypnosis. Work with Einstein. You are not know about physics, nothing. Flashback hypnosis. Since 1961, I see couple from, I don't remember
2 hours gravitational time dilation, and after flashback impulses. UFO use a force like gravity. When men in heavy gravity, paradox of twin. And for many times, stop flashback hypnosis. Dangerous. Lost many aircrafts. Teach pilots. Teach Siemens. Teach drivers. Do something. Button fast slow spin to contact. More cameras, not that now in UFO. I am sure that UFO because first hovering because move with Plantier force France a force similar gravity. Read all in Google. There is in Google. France pilot Plantier theory 1953. See about it. This is how UFO move. We know that 1953. Professor Sandorinis Pavlos explain all. 1946 when many ghost rockets, see in Google all ghost rockets, North Europe and North Greece, and about what Professor Physics Sandorinis Pavlos explained, who first modern radar and helped to Second World dislocated German some ways. If radar no, many problems. This radar helped too much to earn Hitler, but no one speak about Sandorinis Pavlos. Radar, modern radar, found German some ways. Only this radar. Anyway, now, many UFOs in America. That's sure that UFO. First, hovering. Second, silence. No silence, not noise at all. Many times speak. Many times accident. Last time, I do not know if any accident. Look, Tango Charlie Alpha Sierra, that means alert collision system for air aviation. The UFOs work with physics. Physics explain. This is not only for air traffic controllers, for ICAO, for IATA, not only for companies, but and for physics. Many physics to speak about that. I wish nothing happened, but very dangerous. I repeat, hovering because heavy gravity plant Air Force France see in Google. Not noise because plant Air Force France a force like gravity. I speak many times because accidents. Also, no objective in radar. Radar due frequency in heavy gravity lower and slower. Redshift not only is phenomenon Einstein in gravity, due gravity, not phenomenon physio in moving, but due gravity. And radars not objective. I listen many air traffic controllers in Oregon, air traffic control live,
no radar objective UFO, only pilot with eyes, because radar work with frequency. Frequency in heavy gravity lower. Ask physics to explain. Same happening 2004. Many thanks to pilots, Navy pilots, to inform all 2004. CBS, look in Google, CBS 60 Minutes, Navy pilots, 11 times near miss. Accident. Many years I informed from scenes from 1978. No one, nothing. Speak to me civilization. American no civilization, close the phone. But another, Europe and other speak thank you very much. But nothing do. American UFO Bermuda Triangle, no. American, I see Oregon today. I have internet. I see what happened. I see CBS 60 Minutes. 11 near misses. Crazy pilots, crazy air traffic controllers. They control it from psychiater every year. Many times. Anyway, I inform you to all because many UFO and people not any governors no like to speak the truth about UFO, but gravity, even no main day, many ships, many aircrafts, even no main day, reflex reaction reduced. Charles Berlitz, without traces, many ships, many aircrafts. Mainly, Bermuda Triangle is a bridge Einstein-Podolsky-Rosen. Probably UFO first time come from this bridge because area I was many times travel in area and stay about 3 months, Cuba, Trinidad. Static electric, permanent, but time dilation and sometimes opposite, quickly time pass, only when UFO in area. As we listen, many UFOs bases in Nevada. Professor Sandorinis Pavlos, look for him in Google. Sandorinis Pavlos, speak truth to us, to in Greece. I work with aliens. I see many UFOs move with a force like gravity. First explain that France pilot Plantier 1953. Professor Sandorinis agree with him and explain to us. I see UFOs while I work in NASA. I see they go Area 51. Aliens, tall, small, some with mask because no air like physics, and you speak the truth. Only Santorini speak the truth. Santorini is die now. We no speak nothing. He's a professor, explain all about aliens. He worked with them while he worked in NASA
He worked also in project for atomic bomb. Sandorinis Pavlos. I wish to avoid accidents from from many UFOs. He explained work with UFO, see many UFOs, no noise because move with a force. Student of Einstein, and then work together in America. Sometimes look in Google Sandorinis Pavlos radar, Sandorinis Pavlos island. Professor, international professor. Speak, explain. Plantier Force explain. France. Navy pilots America all time speak. All time speak. Never stop. Donald Edward Kiho. Speak all the truth many years ago. Charles Berlis. See all videos of him. Read his books. See what happened. To know gravitational time dilation, Einstein twin paradox, do you having gravity, UFO moving, UFO propulsion. Victor Hotel Delta Sierra Juliet, aircraft in Australia. Australia do something to speak, no permit to make a phone. Americans permit phone, but smile when no Bermuda Triangle from United States, no UFO for United States, and close phone. I do not see internet about UFO in Americans now. Drones, they speak drones. Ghost rockets on Foo Fighter before. Zeppelin many years ago. Ezekiel, cow. Speak the truth. Gravity kill. Not only kill ships and aircrafts. If go over volcanoes, Santorini, more planet destroy. Anyway, aliens have contract with Americans, but not give the truth about aliens, not speak the truth to Americans about gravity. All embassies, many thanks Canada minister, explain all. Paul Heller, read Paul Heller all. Listen Paul Heller. They give to us no technology about gravity. Americans speak to us, not speak the truth about UFO. Sandorinis Pavlos, teacher, professor in our polytechnical, in our physics, explain all because he worked, no stop to speak. Stop to speak 1967. 1967 Huda in Athens, and stop. Destroyed his books about this, but many listen to him. Speak to the people. Now in dangerous America, not know nothing about gravity, about Plantier Force France. Americans no like phone close me, but anyway, see all embassies. Google Plantier Force France, a force like gravity. I speak many times.
because since 1978 speak. Nothing do. Okay, many embassies accept to me, thank you very much, but do better like Americans, nothing. I believe UFO, I not believe Bermuda Triangle, close phone. American today. Embassy in Greece. Think Greece very down. Look all about Santorini's Pavlos, who while worked with UFO in Area 51. Who does not permit him to speak more about this? Stop. But many listen him. Anyway, take action. Upgrade radar for air traffic controllers with cameras, thermic cameras, and other cameras because frequency in gravity slow, return slow, or change frequency to lower, range shift. No, is like Doppler Fizeau in gravity and called phenomenon Einstein. Speak with physics. Need to work together air traffic controllers with physics Einstein. But if governor no speak nothing about Bermuda Triangle, no speak nothing about UFO, think, see, Embassy American, no. Navy American speak. CBS News 2004. Congresso American speak. Pilots from Navy, and I think and other pilots. They also speak Luis Elizondo. Speak Bruce David. Many years ago. American Embassy closed phone. No like to listen nothing about this. But in other embassies, yes, you're very kind, thank you very much. But what do 50 years about now? 1978. Also, China, you are new superpower, about superpower you go. No have no speak Greek in embassy of China. To inform you about this, put one to speak English, to speak Greek in a way I speak for embassies in Athens, Greece. China no speak Greek in Athens. Australia speak Greek, but not have telephone for people. Canada also have speak Greek, but not accept at all, like Australia. Also, New Zealand no have nothing here. Maybe in Italy. Ask from Australia embassy to help New Zealand to work together or embassy to have a full phone. Because I need to inform all. Many times I send direct when internet, I send to University of Physics in Australia, in New Zealand, or many countries, Japan, many countries with internet. Not only Europe, North Europe, because Navy countries, Latin Cuba. Anyway, I saw you and thank you very much, pilots 20404. 11 near misses. And now I thank you very much, Americans, internet.
about speak the truth about air traffic control live. Many times UFO. UFO, but embassy close phone. I will to many, not first time. Anyway, attention from having gravity. Inform pilots reflects reduced. Also inform all companies. Full digital, but not work more if change G. Full digitals work only in Earth gravity only. Very dangerous in having gravity. Something wrong with tablet. Anyway, I sent you in the mail. Thank you, American Navy. Speak the truth. Not only now and many years ago. Charles, first of all, thank you. Merci beaucoup. Plantier Force France pilot number one. Then Charles Berlis. Thank you very much. Navy, American Navy pilots many times speak. Donald Edward Kiho, but embassy closed phone all times. Not like to listen about them. This book all over the world read. China also read this book. Russian also. All West, all people read this book. Thank you to this professor, make academy in Athens. To thank you him. Some books to see. Is about time reflects. I do not know why tablet. I try to this woman, this pilot. Thank you very much. She explain all. One pilot explain all people the truth. She woman here. Thank you very much. She started first. Navy American pilot to explain about UFO. But your embassy here close phone to me. Heavy gravity. Attention Americans, attention New Jersey and other areas because I listen go to Germany. All Eurocontrol, attention. Teach at first, call physics to teach pilots, to teach companies, to teach traffic controllers about paradox of twin. See many videos in English. Gravitational time dilation. There are many videos. So you see to listen about what. See many videos about twin paradox in heavy gravity. What must to do? Take action. Do something. Full digitals not work in more gravity. Next day, I correct all full digital clocks more than 4 hours. Just full digital watches. Mechanical clocks, no correction.
I see return quickly mechanical chronometer ships. I cross-check with time signal, but okay. I try to put to show you how, but now something wrong with time. To put time signal to see time signal if I found. Otherwise, I checked with my clock, with my phone. I cross check with time signal. It clocks not quickly. I go slow. My body goes slow. Time. No work tablet. Something wrong. Okay, I close and I will try with my phone. All explain here 19531946. 1946. Professor explain all about gravity. First explain France pilot Planier. Raw WME Mosca radio to cross-check time signal. So that is the RWM Moscow time signal that we are receiving on 9997 lower sideband because this receiver doesn't have CW. So technically the real centered frequency is 9996. Of course, the RWM time signal has a pattern, so it has probably part of the reason is to use the three receivers running right now. So this and the multi-coupler is down.
I saw Professor Sandorinis Pavlos. He speaks in Greek here. In Greece, all clear speak professor. Professor who work in America many years. Teacher him Einstein. Sandorinis Pavlos explain us. American speak to me no. And close phone. And lost many accidents in America. Not only America, and other embassies. Thank you. You very kind. Okay, civilization, okay. But what to do? Nothing. Όταν θα γινόταν ότι ήταν μέλος μιας επιτροπής που τότε, μυστικής επιτροπής που τότε με κάθε μυστικότητα μελετούσε το θέμα. Πύραυλος πάνω από τη Λάρισα, ο οποίος κατευθυνόταν και αυτός προς νότον. Το αντικείμενο αυτό, ό,τι και αν ήταν, έγινε αντιληπτό και φάρσαλα, αρκετά κοντά. Στο μεταξύ, το γραφείο τύπου της πρεσβείας στην Αθήνα εξέδωσε ένα σχετικό δελτίο τύπου. Υπόψη τότε οι Βρετανοί έλυναν και έδαιναν ουσιαστικά σε οτιδήποτε στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο τύπου της πρεσβείας, κανένας Βρετανός αξιωματικός δεν είχε αναφέρει ότι είχε παρατηρήσει πυράβλους και πως κατά πάσα πιθανότητα τα αντικείμενα αυτά ήταν ένα είδος φωτοβολίδας των ανταρτών που έκαναν σήματα μεταξύ τους ή οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο, οι αναφορές συνεχίζονταν. Τα περάσματα των πυράβλων συνεχίζονταν. 7 Σεπτεμβρίου αναφέρεται ότι πάνω από το Θερμαϊκό και κοντά στο Καραμπορνάκι εξεράγει ένας πύραυλος, ο οποίος κατευθυνόταν από βορειοανατολικά προς δυτικά. Και κατά την έκρηξη αυτή παρατηρήθηκαν φλόγες πράσινου χρώματος. Άλλοι πύραυλοι πάλι θεάθηκαν την ίδια νύχτα πάνω από την Κοζάνη και τα Σέρβια. Και τελικά έχουμε ένα τηλεγράφημα από την Καβάλα, το οποίο αναφέρει ότι μεταξύ 6 και 7 το πρωί πάντοτε παρατηρήθηκαν πάνω από την πόλη, την Καβάλα, 2 πύραυλοι, οι οποίοι κατευθύνονταν από βορρά προς νότο. 10 Σεπτεμβρίου. Μια φωτεινή βολίδα, όπως περιγράφεται, εμφανίστηκε νοτιοανατολικά των Σερών και αυτή κατευθυνόταν προς νότο. Μετά από 2,5 ώρες παρατηρήθηκαν 3 πύραυλοι, οι οποίοι αφού διέγραψαν μια κόκκινη τροχιά, άφησαν ίχνο δηλαδή πίσω τους, ίχνη από κόκκινο καπνό και έγιναν ορατοί από τη Θεσσαλονίκη. Και μπαίνει τώρα στο παιχνίδι ο περίφρονος Παύλος Σαντορίνης, τότε ήταν φοιτητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πολύ σημαντική προσωπικότητα, με πολύ πρωτοποριακό έργο στο εξωτερικό. Και αργότερα θα γινόταν γνωστό ότι ήταν μέλος μιας επιτροπής μυστικής επιτροπής που τότε με κάθε μυστικότητα μελετούσε το θέμα αυτών των πυράβλων φαντασμάτων. Ο Σαντορίνης λοιπόν στις 9 Σεπτεμβρίου προβαίνει σε δηλώσεις και μιλά σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Και βεβαίως το θέμα ήταν το σκανδιναβικό κύμα των πυράβλων φαντασμάτων και η σχέση του, η πιθανή, με το δικό μας και ίσως τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό, κάποιες θεωρίες και κάποια πιθανή εξήγηση. Ο Σαντορίνης λοιπόν είπε ότι μάλλον θα πρέπει να πρόκειται για κάποιο εξαιρετικά προηγμένο όπλο. Είπε ο Σαντορίνης λοιπόν ότι οι πύραυλοι αυτοί θα πρέπει να είναι κατευθυνόμενοι, με δεδομένο ότι είχαν παρατηρηθεί να στρίβουν, και μάλιστα είναι εφοδιασμένοι με ηλεκτρονικό εγκέφαλο, όπως τότε λεγόταν ο υπολογιστής. Κάτι εντελώς πρωτοποριακό και σχεδόν επιστημονική φαντασία. Εν γέννη λοιπόν κατέληξε ο Σαντορίνης στο σύνταξή του ότι κάποια χώρα, δεν κατονόμασε πια, έκανε επίδειξη νέων όπλων τα οποία θα μπορούσε να αντιτάξει εναντίον εχθρικής επιδρομής αεροπορικής με ατομικές βόμβες. Θέλει να δείξει ότι δεν την φοβείται. Προς τούτο πρέπει να δείξει ότι έχει στην διάθεσή της αυτοθυγουμένας ρουκέτας για την άμυνά της, ως και ρουκέτας επιθέσεως, τας οποίας δύναται να αποστείλει όπου θέλει εντός της Ευρώπης. Προβαίνει συνεπώς εις επιδεικτικάς εκτοξεύσεις προς Δανίαν, Σουηδίαν, Νορβηγίαν, Ελβετίαν, Ελλάδα και άλλες χώρες. Τας αφήνει να κατέρχονται σε χαμηλά ύψη, για να τας ειδεί όλος ο κόσμος και τας ξανοδηγεί πίσω. Παρουσιάζει δηλαδή την τελειότητα του μηχανισμού των. Διατυπώθη τελευταίως η περίεργη άποψη ότι οι ρουκέτες φαντάσματα της Σουηδίας είναι μάλλον πρωτογόνου τύπου, μη δυνάμεθα να κατευθυνθούν εξ αποστάσεως. Η όντως καταπληκτική ασφάλεια πτήσεως των ρουκετών φαντασμάτων, όπως τας αποκαλούν, πείθει κάθε ειδικών ότι τουναντίον πρόκειται μάλλον περί τελειωτάτων τύπων συγχρόνων όπλων. Όπως κάθε κύμα σχετικών φαινομένων βέβαια, έτσι και εκείνο των πυράβλων φαντασμάτων υποχώρησε μετά από λίγες μέρες.
υποχώρησε σε φαινόμενο, αποσιωπήθηκε, δεν έχει σημασία, πάντως έσβησε. Στο πλαίσιο λοιπόν της εκλογήκευσης και του υποσυνείδητου θαψίματος κάθε τέτοιους μήνους περιστατικών, ο γνωστός τότε δημοσιογράφος Θωμόπουλος, που είχε σταλεί από την εφημερίδα του για να κάνει επιτόπιο ρεπορτάζ και έρευνα στη Θεσσαλονίκη, σχολίασε και είπε ότι η υπόθεση τελικά ήταν μάλλον κάποια ομαδική ψύχωση, κάποια μαζική ιστερία, η οποία οφειλόταν σε προπαγάνδα των ανταρτών, των κομμουνιστών, διότι δεν είχε βρεθεί ποτέ ούτε ένα ίχνος των πυράβλων αυτών. Και ο δημοσιογράφος θεώρησε, εύλογα βεβαίως, με τα βάση τα στοιχεία αυτά, ότι τελικά οι πραγματικές θεάσεις ήταν πολύ λιγότερες και δεν ήταν πύραυλοι, αλλά ίσως ήταν κάποιο είδος οπτικού τηλεγράφου μεταξύ των ανταρτών που το είχαν για να συνεννοούνται μεταξύ τους. Κάτι σαν τις φωτοβολίδες λοιπόν που έλεγαν οι Άγγλοι προηγουμένως. Μια πρώτη εντύπωσή μου λοιπόν είναι ότι η αφρό εμφάνιση πυράβλων επάνω στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι πραγματικό γεγονός. Πιστοποίηση περισσότερων βάσιμη είναι ότι 3 ή 4 από αυτούς έχουν μετεωριστεί στον μακεδονικό ουρανό, αφήνοντας πίσω μια κοκκινογάλαζη ουρά. Το ότι όμως φάνηκαν περισσότεροι, 5, 10, 20, δεν είναι πραγματικό της. Η λαϊκή φαντασία, εξαπτωμένη από την φιλοχιτλερική πέμπτη φάλαγγα του αιμακομμουνισμού, δημιούργησε τέτοιους αριθμούς προς τους οποίους παρεσύρθησαν και σταθμάρχοι της χωροφυλακής. Και προκειμένου πρέπει να πάθουμε όλοι μας, παλαιολαδίτες και βορειολαδίτες, την ομαδική ψύχωση. Την ιστερία βεβαιώνει ο Γουστάβος Λεμπόν, ότι παθαίνουν κάποτε τα πλήθη και να αναστατωνόμαστε με την ιδέα «Να η ρουκέτα, εκεί η ρουκέτα, εδώ η ρουκέτα». «Να η ρουκέτα, εκεί η ρουκέτα, εδώ η ρουκέτα». Βέβαια, εδώ παρατηρούμε ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη τη γνωστή ιστορία. Σε κάθε εποχή οι ερευνητές ξέρουν καλύτερα από τους προηγούμενους, τους κάθε προηγούμενους. Και οι μελλοντικοί ερευνητές όμως θα ξέρουν καλύτερα από εμάς τους σημερινούς και αργότερα προηγούμενους. Πορτογαλίας. Υπτάμενα βλήματα με φωτεινές ουρές, όπως περιγράφηκαν, πέρασαν πάνω από την Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, πιο νότια. Παράλληλα υπήρχαν τεράστια φωτεινά αντικείμενα τα οποία διέσχιζαν τους αιθέρες πάνω από το Όσλο της Νορβηγίας και έσκαγαν με κοφαντικό θόρυβο. Οι σουηδικές αρχές συνέλεξαν περίπου 2.000 αναφορές από εμφανίσεις πυράβλων φαντασμάτων. Ο ίδιος ο Αμερικανός στρατηγός James Doolittle μετέβη στη Στοκχόλμη για να συμμετέχει στις σχετικές έρευνες. Βέβαια, πέρασε λίγος καιρός και στα τέλη Αυγούστου του 1946 το καπάκι έκλεισε πάνω από το τσουκάλι. Προκειμένου να παρεμποδιστεί η διαρροή πληροφοριών, τεχνικών πληροφοριών από τις πτήσεις πυράβλων πάνω από τη Δανία, η κυβέρνηση της Δανίας ζήτησε από τις εφημερίδες να μην κατονομάζουν τις περιοχές που είχαν θεαθεί οι περίεργοι πυράβλοι. Και λίγες μέρες αργότερα, ακριβώς το ίδιο παράδειγμα ακολούθησαν οι νορβηγικές και οι σουηδικές εφημερίδες. Και έτσι το φαινόμενο κάπου αποσιωπήθηκε και σταμάτησαν οι εφημερίδες να κάνουν λόγο για αυτό. Όμως, το φαινόμενο υπήρχε. Είχε παρουσιάσει με παράξενη μετατόπιση προς τα νότια, στα δικά μας. Έτσι λοιπόν, στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946, 4 μέρες μετά το δημοψήφισμα, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Τσαλδάρης, ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο, δήλωσε σε μια συνέντευξη τύπου ότι οι υπτάμενοι πύραυλοι είχαν θεαθεί στους ουρανούς της Βόρειας Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, 12, όχι ένας, 12 πύραυλοι είχαν εντοπιστεί τη νύχτα της 1ης Σεπτεμβρίου, της ημέρας δηλαδή του δημοψηφίσματος. Και αυτοί οι πύραυλοι είχαν θεαθεί από Έλληνες στρατιωτικούς διοικητές και από Βρετανούς αξιωματικούς στη Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, είχαν θεαθεί και από άλλες περιοχές όπως από τη Σταυρούπολη, Καστοριά, από τις Σέρρες, τη Δράμα και αλλού. Ο Τσαλδάρης δήλωσε διπλωματικά βέβαια ότι δεν ήταν γνωστή η προέλευση των πυράβλων. Η δήλωση του Πρωθυπουργού επιβεβαιώθηκε στην Αθήνα από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Στέφανο Στεφανόπουλο. Άξιον παρατηρήσεως είναι το γεγονός ότι ναι μεν οι περισσότεροι των πυράβλων θεάθησαν κατευθυνόμενοι από βορρά προς νότον, αλλά παρατηρήθησαν και άλλοι ακολουθούντες αντίθετον κατεύθυνση. Σχετικώς υπενθυμίζομεν ότι και οι πρότινος εν Σουηδία σημειωθέντες ανάλογοι πύραυλοι παρουσίαζαν τα αυτά συμπτώματα όσον αφορά τη διασπορά των κατευθύνσεων. Εδόθη τότε η εξήγηση ότι προφανώς πρόκειται περί μηχανημάτων οδηγουμένων από του εδάφους διηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η πιο ευλογοφανής
θεωρία ήταν ότι πρόκειται για δοκιμών όπλων, πιθανώς σοβιετικών. Στο κλίμα έντασης που θα οδηγούσε στην κλιμάκωση πια του ψυχρού πολέμου και στον απόϊχο των γερμανικών πυραυλικών επιδρομών με Βένα και στο Λονδίνο και αλλού, ο πύραυλος ήταν κάτι καινούριο, κάτι πρωτόγνωρο, το οποίο είχε αναχθεί στη νέα απειλή. Το γεγονός ότι η απειλή αυτή ερχόταν αθόρυβα από τον ουρανό, γιατί ο βέβαια ήταν υπερηχητικός, και όταν έπεφτε, δεν είχε έρθει ακόμα ο ήχος του, έπεφτε πρωτού ακουστεί. Ήταν ένα τρομακτικό πράγμα το οποίο δημιουργούσε ακόμα πιο πολύ φόβο στο κοινό. Στο μεταξύ, η ατομική βόμβα, κάτι άλλο πρωτόφαντο, είχε ήδη εκραγεί 3 φορές. Μία δοκιμαστική και 2 σε ιαπωνικές πόλεις. Μόλις τον Ιούλιο του 1946, πριν από λιγότερα από 2 μήνες, είχαν γίνει ατομικές δοκιμές στον Μπικίνι, στον Ειρηνικό, που είχαν προκαλέσει δέος με τα αποτελέσματά τους. Οπότε, πύραυλος στην ατομική βόμβα αποτελούσε μια συνταγή για την εξάπλωση ενός σχεδόν υπερφυσικού τρόμου, που θα διαρκούσε επί δεκαετίες και θα αποτελούσε ένα από τα βασικά σύμβολα του ψυχρού πολέμου. Ακόμα περισσότερο, το 1946, αυτός ο φόβος δεν είχε συγκεκριμενοποιηθεί. Δεν είχε καλουποθεί ακόμα σε ορισμένες μορφές, οπότε ήταν ακόμα πιο διάχυτος και πιο διεισδυτικός. Έτσι λοιπόν η εξ ουρανού απειλή αυτή, η άγνωστη και η εν πολλοίς άμορφη, είχε μια πολύ σημαντική μεταφυσική διάσταση. Και έτσι λοιπόν δεν είναι καθόλου παράξενο και απρόσμενο που η απειλή αυτή εμφανίστηκε. Λοιπόν, όλες οι πρεσβείες και όλες τις χώρες, ευχαριστώ για την ευγένεια και αυτά, αλλά δεν κάνετε τίποτα. Αμερικάνοι, καλύτερα που μου κλείνετε το τηλέφωνο αμέσως, δεν μου τρώτε και χρόνο. Αλλά από το 1946 τα έχει λύσει ο Σαντορίνης Παύλος, που δούλευε στο Manhattan Project, όπου καθηγητής φυσικής, που είχε καθηγητή τον Einstein και συνεργάτη στην Αμερική μετά που πήγανε και δούλεψε στο Manhattan Project. Είδατε πως μιλάει για το 1946, για τους επτάμενους δίσκους. Και πολλές γυναίκες Ελληνίδες που πήγανε στην Αυστραλία μετά το 1946 και παντρεύτηκαν και Εγγλέζους, έμαθαν οι Άγγλοι για το 1946 ότι τα είχε εξηγήσει όλα ο Σαντορίνης. Εσείς κλείστε το τηλέφωνο και πέστε δεν υπάρχουν επτάμενοι δίσκοι, δεν υπάρχει τρίγωνο Βερμούδων. Να μην απαξιώνετε έτσι άλλους. Εγώ πάντως δεν σταμάτησα γιατί δεν φταίνε τίποτα. Το 2017 τετραμελής οικογένεια έπεσε στο τρίγωνο Βερμούδων που υπήρχαν επτάμενοι δίσκοι. Αργά αντανακλαστικά του πιλότου πάει η οικογένεια. 20 άτομα με πλοιάριο το 2020 δεν τα βρήκατε ακόμα. Σας ενημέρωσα από το 1978 συνέχεια. Και είστε και θρασείς τουλάχιστον. Κλείνετε και τα πετάτε και λες φεύγα, μην μου ξαναενοχλείς με αυτά. Τουλάχιστον οι άλλες πρεσβείες όλων των κρατών μιλάνε με ευγένεια, με πολιτισμό. Τι θράσος είναι αυτό. Εγώ θα σας μάθω τρόπος. Χάνονται ζωές και περιουσίες. Περνάει πύραυλος απάνω από τα πυρηνικά σας και εκρήγνεται, γιατί δεν είναι, οι σχάσεις είναι ρυθμισμένοι στη βαρύτητα της γης. Δέχεται 100-200. Μιλάνε οι πιλότοι των αεροπλανοφόρων το 2004 για 700 G έως 3.000 G. Τους βλέπω κι εγώ και τους ευχαριστώ. Ο πλοίαρχος πιλότος που βγήκε και τα είπε. Αλλά το πολεμικό ναυτικό δεν σταμάτησε ποτέ να τα λέει και καλά κάνει. Ο Καναδός υπουργός τα είπε. Δεν μας δώσαν τεχνολογία βαρύτητας, μας κοροϊδέψαν οι εξωγήινοι. Πάρτε το και αυτό και τραβάτε, κάνετε συμφωνίες. Σωστές. Θα σας δείξω τώρα εδώ πως είναι anti-collision system που χτύψε αλάρμ. Ναι. Από την Αμερική. Τι έπαθε πάλι αυτό. Κάτσε να στο δω. Όχι, να μην το... Δεν θα το ξεκινήσω, θα το σταματήσω.
Έφυγε η εικόνα τώρα, αλλά δουλεύει. How far out? Because I do have an aircraft that you're 10 to 9 o'clock, about 120 miles out. Possibly, yeah. It looks like at least 4 though. Και ένα άλλο για όλες τις πρεσβείες, να έχετε IATA social, ώστε να στέλνει ο καθένας αυτό που θέλει. Εγώ σας στέλνω ότι οι βαρύτητες των υπταμένων δίσκων κάνει καταστροφές. Αλλά να έχετε ένα, δεν μπορώ να τα στέλνω παντού. Τα έστειλα στο FIA της Αμερικής, έχει ένα σωρό mail. Να έχει ένα social FIA και τελείωσε. Το IATA δεν έχει καθόλου social. Το Eurocontrol έχει social Eurocontrol ή VEM Eurocontrol. Σας έστειλα Eurocontrol. Ή περιμένετε να σας δώσει την άδεια. Ο Καναδός είπε δεν στη δίνει η Αμερική την άδεια. Περιμένετε να σας δώσει την άδεια ο Αμερικάνος. Μπορεί να έρθουν και εδώ τα UFO. Και στην Ευρώπη τι θα κάνετε? Θα πείτε δεν μας είπε τίποτα για τη βαρύτητα η Αμερική. Μα πώς ήξερε αυτός? Το 2017 πάει τετραμελής οικογένεια. Πάνε το 2020 20 άτομα. Ούτε σως προλαβαίνει να δω έτσι. Αυτό έχουν ρίξει στην αναδρομή ύπνωσης. Flashback ύπνωσης θα ακούτε. Το ζεύγος Barney Benny Hill το 1961 και το συνεχίζουν ακόμα. Θα δείξω τώρα για λίγο για το λοιπόν σας έδειξα αυτό το anti-collision system το αυτόματο, το οποίο χτύψε alarm τώρα στο New Jersey το 2024 ή το 2025 είναι αυτό. Έχει Tango Charlie Alpha Sierra, δηλαδή anti-collision transmission anti-collision system air aviation. Hey, Center, Horizon 2207. Got time for a question? Λοιπόν, θα σας το βάλω εδώ έτσι να το δείτε το σύστημα, το οποίο έγινε τώρα και μπορείτε και να το ακούσετε. Pilots React UFO spotted in Oregon, τώρα της Αμερικής. Τώρα, 2024, έγινε και το 2004, αλλά οι υπερδύναμες από το 2004 που τα έδωσε το πολεμικό ναυτικό, για να δείτε ότι όλες οι κυβερνήσεις τα κρύβουν, αντέδρασε το 2023 το Κογκρέσο. Το 2004 τα είπε υποπλήρχος πιλότος που εμείς σαν Έλληνες δεν την καλέσαμε στην Ακρόπολη να τη βραβεύσουμε. Γιατί και εμείς, ξέρω εγώ γιατί, κανένας δεν μου είπε. Γιατί και εδώ με πιστέψαν εμένα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν τώρα στην Αμερική και εύχομαι να μην συμβούν χειρότερα. Προσέξτε τη βαρύτητα πιλότη, μάθετε τα μόνοι σας. I speak to the American pilots, air traffic controllers, heavy gravity UFOs, frequencies small in frequency, is like Doppler Fizeau, and no objective in radar, need cameras, thermic cameras and many cameras. Work with physics and astrophysics to help you. Here, air traffic controllers and pilots, companies and FAA, call physics universities to work. You have very good Alan Lightman book, Einstein Dreams, to read. I wish not accident. Your embassies here, no like, listen up, no phone, nothing. Close phone, Bermuda Triangle, no, there is no. Alaska, Bermuda, many 9,000 aircrafts without main day, no. Nothing, no, you crazy. This governance. Other governments, thank you very much. But meantime,
50 years from 1978. No time. I speak for Western countries, from Japan, from Australia, from New Zealand, no only small countries. India, I'm from India. Anyway, one more information. Take action for heavy gravity. Work with physics. I speak many times, same and again. Pilot react UFO spotted. That means it's UFO because no objective in radar view. They move with gravity. Aircrafts move with Bernoulli. UFO planned Air Force France, gravity. General relativity. And special relativity because time dilation, time reflects pilots very slow, dangerous. Full digital does not work in heavy gravity. Australia and Canada now. Australia 1978 accident Frederic Valendits. When I said me first safety message, stuff, the motor vessel Pothiti around UFO, attention, distance from UFO, clocks think gyro compass inertial system seem return quickly, but really body seems slow. For more details, see time dilation, see Einstein relativity. Opposite happening. Human's body slow. Einstein twin paradox. Take action. I send message with Morse. Pilot Frederic Valendit stuck. I tried to find one phone to inform embassy of Australia. No phone for no phone. Why you have embassy here? I send direct. Now I have social. I send direct email. But what do you do with mails? Nothing. Never answer me nothing. I confirm you stuck with UFO. You have gravity. Frederic Valendis speak to air traffic controller, not seeing radar, because having gravity and frequency change. No objective from tower. I try to find good videos, many founds. We have also in Canada to 45 minutes time dilation. In here 11 near misses, 11 near misses, 2004 Navy pilots, not nothing. I speak, do you have gravity? No, go answer one. I try to find, I have many
I see Canada Minister talking. Look, having gravity. You know gravity in UFO. Gravity propulsion. 1953 France pilot Plantier. And confirm Professor Santorinis Pavlos. See now, Von Blazar, same. Alien gravity. Propulsion. Propulsion, I do not know good English. Thank you, him. Canadian minister. Listen about how accidents were. And how many were as a result of our own stupidity is a moot point. Wilbert Smith, one of the first Canadians to take an active interest in the subject of UFOs, asked the visitors about the accidental destruction of our aircraft by flying into the vicinity of a flying saucer. The response, and this is Wilbur's words, we were informed that although a few of our aircraft had come to an unfortunate end by what they considered the colossal stupidity of our pilots, they were now taking corrective measures to avoid our aircraft. I asked them, and this is still Smith, I asked them what happened, and they said, well, the fields around the saucers, in order to hold them up, in order to produce the gravity differential, the time field differentials, which were necessary to operate the ship. These sometimes produced field combinations which reduced the strength of materials to the point where they were no longer strong enough to carry the loads that the materials were expected to carry. Well, the field. Gravity fields. Space-time fields. 1953. Professor Santorinis explained. France pilot Plantier explained. 1953. Many times 1978. I inform many countries. When start internet, direct to countries, because embassies, some embassies accept, some American no. I put again to listen about gravity to teach pilots and others. Fields around the saucers in order to hold them up, in order to produce the gravity differential, the time field differentials, which were necessary to operate the ship. These sometimes produced field combinations which reduced the strength of materials to the point where they were no longer strong enough to carry the loads that the materials were expected to carry. Now, as we know, aircraft, particularly the military type, are... Anyway, Prime Minister explained about how destroyed material aircrafts, not only material. Pilot reflects very slowly. Full digital, very slowly. Work with physics. Thank you, Minister. Many Americans speak the truth, but embassies closed. Bermuda Triangle, crazy. UFO, crazy. But other embassies, yes, thank you very much, but no time. Since 1978, not way to find time. Killed people. Not only accidents. Nuclear explosion. Nuclear weapons explosion from heavy gravity. Earthquakes from heavy gravity.
volcanoes eruption from having gravity pull, blackouts from having gravity. No like to work with physics to explain, but speak to them about truth. Not speak there are not UFO, there are not Bermuda Triangle. Thank you, Canadian Minister. Thank you, Charles Berlis. Many speak. Navy never stop to speak. Donald Edward Kehoe now. Okay, I found Australia now. Australia, Charles, maybe no good video, but many videos from Frederic Valendits. One moment to found very good, maybe. Anyway, my YouTube, see all I speak about this accident. YouTube, all Sandorin, Star Tiger. Yes, I found it. Star Tiger. Keyboards very slow, like new operator. Many times 1948, January 30th. Avro British South British Airways. Star Tiger lost with 6 crew and 27 passengers, en route from Santa Maria Airport in the Azores to Kindley Field, Bermuda. Star Tiger, registration GAHNP, was an Avro Tudor Mark IV passenger aircraft turned and Sure from accident from UFO, you radio operator key Morse very slowly, me very slow. 3 Morse instead 23. I cross check with time signal. I inform British South American history. I inform embassies many times, Embassy of England, yes, but no time. Εσύ απλά ζήσε τη στιγμή. Για τους δύσκολους λεκέδες υπάρχει το skip με την καλύτερη The disappearance of Flight 19. Should be seeing land by now. There's nothing out there. The mystery that sparked the legend of Bermuda Triangle. And they never have found where they're at. And I said, well, they're looking in the wrong place. Pilots speak gyro compass, inertial system return quickly. Inertial system not quickly. Pilots body slow, heartbeat slow, Einstein. No missing time. Time moves slow. Gravitational time dilation. Due gravity from UFOs. I speak many years ago to American and they speak like that. 1978. I see today flashback hypnosis, missing time, lost in time. Work with physics. You are superpower. Not with hypnosis. Never have found where they're at. And I said, well, they're looking in the wrong place. Will you be as surprised by this story as I was? The mystery of Flight 19, a group of 5 TBM Avenger torpedo bombers that disappeared over the Atlantic Ocean on December 5th, 1945. The pilots became lost and disoriented. We should be seeing land by now. There's nothing out there. Their fuel ran low, and their luck ran out. We don't know which way is west. Radio contact was lost, and no trace of the crews or their planes have ever been found. The U.S. Navy listed reason for the loss as communication lost. Bond is very slow, button, fast, slow, spin. Because pilot having gravity from UFO.
and time when 100 gravity, heartbeats 70 per 10 minutes. No possible to conduct. Listen very quickly. Tower, listen. Controller, listen very slow. FT28. Star Tiger 1948. The same. Mickey 3 instead 23. In 12 hours, totally more than 4 hours time dilation. Gravitational time dilation. Next day correction, all full digitals, more than 4 hours ahead. Mechanical clocks, mechanical ship's chronometer, no. Cross-check with time signal, go okay, but I see quickly. I go slow. Einstein, paradox twin. Very difficult to understand Americans. No physics. A lot of physics. Flashback hypnosis still today. Canada also. Corina Saimbella also. Australian phone, no, for people in Athens. In Greece all. Also Canada. Aircraft 1948. Welcome back, close. strangers. It is amazing that we live in a time where we can book a flight and travel across the world. Air travel is the closest thing we have to time travel, and when I was a kid, I was fascinated by flying. My grandfather was a pilot, and he always talked about how much fun it was to fly and be in control of where you were going. So, I grew up wanting to be a pilot instead of a firefighter, policeman, or other job that young kids are usually fascinated by. Seems to be like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Well, it's Sierra Juliet. It's not an aircraft. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's the wrong shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic light. It's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. No one knows what Fred saw that evening. All contact was lost after a loud scraping noise came over the radio. Search and rescue alerts were sounded at 7:12 p.m. Sea and air searches encompassed a 1,000-mile radius over the course of 7 days. However, no trace of the aircraft was found. An oil slick was discovered near the area where Fred was, but analysis proved it was not from aviation fuel. The cause of Fred's disappearance was unable to be determined, despite a Department of Transport investigation. The only conclusion was that it was a presumed fatal crash. 5 years later, parts of an aircraft wreckage with partial matching serial numbers to Fred's Cessna were found in the Bay Strait. Many theories and explanations have been proposed to determine what really happened that October evening. Fred's father said that his son was always fascinated by UFOs, alien movies, and abduction stories. Fred told his father he had witnessed a UFO before and was worried about what would happen if aliens attacked him or the Earth. Some have said that the incident may have been an elaborate suicide and/or hoax for him to always be remembered by the UFO community. Fred's life wasn't going as planned. He was failing at one thing he loved, and suicide or faking his death to start over may have seemed like a viable option at the time. Those who believe he faked his death say that despite ideal conditions, Fred's aircraft was never plotted on radar in the location he claimed to be during his radio transmissions.
Melbourne police did receive reports of a mysterious light aircraft landing in the area of land not too far from where Fred supposedly disappeared. Fred did follow proper procedure to inform King Island Airport of his intent to land there that evening. Even the reason for his flight is unknown. Fred told flight officials he was flying to go pick up some friends. However, none of his friends could confirm because he told those close to him he was going to Kings Island to pick up crayfish. UFO enthusiasts suspect the airport of his intent to land were plotted on radar and the location. On radar, no UFO. Having gravity frequency change. Speak with any astrophysics. Speak with any physics. Professor Sandorinis, explain all. 1946, 1967 stop to speak. Australia no phone at all. Here. Melbourne, many thousand degrees. Canada also. Melbourne, Australia, we have 4 cars. I saw 1988. Thank you, Australia, to keep and not close this. Very good. Not finish about this. I saw second, very good documents from Australia. Number 1, this. Disappeared of Frederick Valentit's Unsolved Mysteries. This video I like very good. We have the other in Australia. Car, you have gravity from UFO up. Not only car, so in UFO, 4-member family, now less, speak together slow for other people 100 meters or 50 meters from them. Other people, other drivers, see family, move slow, paradox twin. This book I explain all over the world. Buy this book. And this Professor Alan Lightman to call in Athens, Greece, to make him all over the world read this book. Einstein Dreams. Alan Lightman, Professor MIT, now finishes, very old like me. Thank you, Professor, for this very smart. 1978, this. Same time with me, when I said safety message, UFO, dangerous due to opposite happening. Clocks see quickly, gyro compass see quickly, but Siemens so body goes slow. For more details, see Einstein. See Einstein, gravitational time dilation, twin paradox, American, stop hypnosis. Stop flashback hypnosis. Work with physics. I inform about this 1978. I speak many times, maybe do something. We are friendly countries. We are many Greeks work in America, many Greeks in universities. Australia, Melbourne, many Greeks. 1978, we explain. Stuck. You have gravity. Listen, Canadian minister, thank you very much. And others.
Millennial Hospitality Physics, Charles James Hall, thank you very much. Other physics, Bruce Maccamby, FBI, CIA, UFO released your books very good, you speak very good video. Professor Dr. Bruce Maccamby, thank you very much. Police officer, ex-police officer UK, Tony, thank you very much. Thank you very much for your work. Thank you very much. Australia, thank you to keep this. England, all Americans keep videos, thank you very much. Very good, and subtitles in Greek, very, very, thank you very much. Since Alan Hannigan. But speak to Americans to stop hypnosis. And work with Einstein. No missing time. Einstein not speak about missing time. Speak about time move slow, time move quickly. Time dilation, time contraction. I do not know first. Okay, I found now 1988. Australia do something to accept phones from Greece, from many countries. You are one country. I like to explain you about these accidents with UFO. No have a phone. Okay, I send emails to your country direct. When internet come, 1978, 1979, no. Also Canada. And all ICAO, all IATA, all companies, social IATA, TLNGR, for emails. And I send me something, another something else. Social. Change. 1988. Look. Thank you very much, Australia, for videos you keep. See all these videos. Car up from pull gravity and car up. Not only this, other drivers see family to speak together, to move slow here. Read this to understand. Very easy. Poem book. Einstein Dreams. Alan Lightman, MIT. All over the world, China, Russian, read this book, poem. Latinos, Arab, read this book all. Egyptian, read this book, all Arambo. Thank you, Australia, to keeping these very good videos. Family from Perth was driving to Melbourne. They were just west of the South Australian border. At 5:30 Western Australian time this morning, they say a bright light appeared above them, picked up their blue Ford Telstar, shook it, and then dropped it, bursting a tyre, denting the vehicle and leaving ash inside and out. It was broad daylight. Coming the other way, a semi-trailer and a third vehicle. The semi-driver has reported the same amazing story. Faye Knowles and her 3 grown-up children were in shock when they told their story to Ceduna Police. Officer in charge, Jim Fennell, related to us the terrifying account of the moments following the Knowles' supposed close encounter. The occupants left the car, ran into the scrub and hid.
Thank you to this happening, UFO move with a force like gravity. It's called Plantier Force France Theory 1953. Agree with Plantier pilot Professor Santorinis Pavlos with Einstein. Teacher Einstein, student Santorinis. Radar, smart radar, modern radar help to destroy German subways under sea. One 1988. Do you have a gravity, Australia? Gravity UFO. Thank you for your video for cars. Very good. And you have another aircraft, maybe the same, not very sure. 1981. If having gravity, other position. Change position without understand. Anyway, I saw this. I'm not sure about it, but other. Maybe having gravity from UFOs. Would you prefer a clearance for overhead Willie if it's available? If having gravity, pilot the reflects used, not know where. Maybe, not sure for this. Out of position. Εκτός θέσεως, εκτός στίγματος εξαναμετρήσεως. Διότι είπε ένας που είχε το σπετάκι του εκεί, το πρόχειρο, ότι το είδε το αεροσκάφος να πέφτει. Του είπανε οι αρχές, εκεί που λες, είναι πολύ μακριά από το υπολογιζόμενο στίγμα εξαναμετρήσεως. Μα εκεί πάει ο πιλότος χωρίς να το καταλάβει. Γιατί το σώμα του πάει αργά. Είναι twin paradox in having gravity. Canada. Corina Saimbel, Tom disappear due time dilation from UFO gravity. Sorry. Corina Saimbel, one moment. Vancouver, Canada. Due having gravity from UFO, time move slow 4-5 minutes. Yes. Aldergrove, British Columbia. Located in the It's an
average working class town where everyday life is simple and good. When my husband and I split up, then I decided that I wanted a better life, a quieter life for my children, somewhere where I felt they would be safe. So decided to look at Alder Grove and move there. Very cunning indeed. The night of the 17th of July, 1991, started just like any other. The kids were in bed, they were asleep, and I had a friend who came to visit me. He'd actually talked about marriage at that point. Thank you. Oh, that's the way I like it. It was quite warm, so we decided to go outside on the back patio just to have our tea out there. It's a nice, beautiful, summer night. Oh, beautiful night. Oh, it's nice out here. Your scalloped potatoes are incredible. Thanks, it's the cream. And I remember all of a sudden feeling this strange humming in my abdomen. And I said, "Do you feel that?" He said, "Yes, I was going to ask you if you felt that." Okay, what is that? That's weird. And I said, "Look up." Tom. Wow. This thing was about the size of a football field, if not bigger. It was cloaked, and I say that because the only way that you could see the exact shape of it was that it blocked out the stars. That's crazy. There were no lights, no sound, and it was just floating along, and then it stopped dead on a dime. I felt claustrophobic, and I said, "Well, is it going to stop coming down?" He couldn't handle it. This is dangerous. We should go inside. Come on. Let's go inside. "I'm out of here. I'm going inside, and you'd better come in with me." He ran inside. I stayed there. To me, it felt like maybe 2 minutes, 3 minutes at the most, and I was just watching it. And then it was there, and then it wasn't. There you are. He just said, "Where have you been?" Where'd you go? "I've looked all over for you. You've been gone for quite a while." What? I've been right here. I'm watching whatever that was. Listen, I came out with the tea and you left. I said, "I didn't go anywhere." What are you I looked talking everywhere about? for you. I went into the woods. I went to the end of the driveway trying to find you. An hour. I said, "I was outside just for a few minutes." And he said, "No, you've been gone over 45 minutes. I said, "That's impossible." Tom, I've been standing right here looking up at whatever that was in the sky. Yeah, friend. I'm telling you, I was only out there 2 or 3 minutes. I think you're just, a little nervous about this thing you saw. And he said, "No." He said, "Look at the clock." I thought I should stick around because the kids would be by themselves while you were gone. You've been gone almost an hour, 45 minutes. And he said, "I didn't know what to think." And you just disappeared. There's no explanation. I've been standing here the whole time, Tom. Tom, you went inside, you put the teacups down. I have been standing here. This disappearing act is just not, it doesn't What are you, Tom? I had no idea where I'd been. After that happened, he never came back again. I got a phone call. "I'm sorry. Goodbye." Yeah. And it's like, okay, well. Time dilation. Einstein twin paradox due heavy gravity and earthquake from heavy gravity. We thank you, Charles Bever and Donald Edward Kehoe. Too many Donald Edward Kehoe speak from many years ago. To see a little about blackout 1965 for Donald Edward Kehoe. Thank you very much.
Explain to Tom and Seinfeld time dilation due UFOs use a force like gravity. I try to see theory of France and after Donald and Ortigo. Plantier Force France. Anyway, Plantier Force France 1953. Anyway, a force like gravity, very good. Agree with him, Sandorinis Pavlos. Thank you, number one. Plantier UFO propulsion 1953. Donald Ted Artijo, very good man, officer, pilot, Navy. Thank you, thank you. Navy never stopped to speak. Many years ago. I am here to discuss the so-called flying saucers. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. In pursuit of this obligation, since 1947, we have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them, explain them to our own satisfaction. We've been able to explain them as hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena, or as light aberrations. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. It is this group of observations that we now are attempting to resolve. Our basic difficulty in dealing with these is that there is no measurement of them that makes it possible for us to put them in any pattern that would be profitable for a deliberate, custom sort of analysis to take the next step. We have, as of date, come to only one firm conclusion with respect to this remaining percentage, and that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate with to any conceivable threat to the United States. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any department of the United States. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real, what is your opinion of these new sightings of unidentified objects? With all due respect to the Air Force, I believe that some of them will prove to be of interplanetary origin. During a 3-year investigation, I found that many pilots have described objects of substance and high speed. One case, pilots reported their plane was buffeted by an object which passed them at 500 miles an hour. Obviously, this was a solid object, and I believe it was from outer space. Many times, Donald Ted Artijo, very good, number one. And
Charles, thank you very much. But your embassy closed phone even today. Flying saucers. Recently, there's been another rash of reports of strange things in Colorado. There was used about 10 years ago when they We have blackout 1965. Thank you to Manager Donald Tendor Tijo. 1965. Do many UFOs, gravity pull switches, then UFO distance log, the current, okay, finish blackout. Because having gravity from UFO. over 800,000 people, literally thousands tonight's of people. massive power failure in the Hospitals east. switched to emergency power. Traffic jam, bump it. The northeastern United States tonight suffered its worst electric power failure in history. This is not a new horror show that NBC has scheduled. It's NBC News attempting to operate under extremely difficult conditions. 800,000 people were underground in subways when the Anyway, from gravity, from UFO, pull switches off. Then no more pull, switch on, and work normal. Same happened 1978 Italy. 1978 earthquake in Greece, Thessaloniki. Too many UFOs in here. 1978. Thank you very much. All help Donald and Dortijo and Alan Haneke and many Friedman and Charles Berger. Charles Berger number one. Then Plantier for Bermuda Triangle. No traces. And Canada, not only Bermuda Triangle, and Canada, many aircrafts maybe I found. Because if when time moves slow, no main day, no for aircrafts also ashore, no found streets easy because change. See the aliki in Wonderland. Like Aliki in Waterland, you have gravity, and many people lost in Alaska. Alaska Triangle. I tried to find one in Greek newspaper. Please do air traffic controllers. Do the best to avoid accidents from gravity from UFO now in Americans. FIA try the best work with physics to avoid accidents. Take inform all about dangerous gravity and start to teach pilots, air traffic controllers.
and governors, all governors, not only Americans, not speak the truth about aliens and UFO. Only Canada, only Canada minister die. No, now. Thank you, Millennial Hospitality. Tony. No time now to see the videos. There are videos for Tony and book video in YouTube. Also for Charles Berlitz, for Charles James Hall Millennial Hospitality, work with tall whites. Phil Snyder, Underground, Holloman, all agreements. Alaska, she here in newspapers in Greece, not only Triangle of Bermuda, πιο τρίγωνο Βερμούδων, το τρίγωνο της Αλάσκας, μυστηριώδες εξαφανίσεις και χιλιάδων ανθρώπων στην ξηρά, γιατί αποπροσανατολίζεται ο άνθρωπος, γιατί είναι σε αργή βιοχημία του σώματος, αργός μεταβολισμός. Θα το δείτε εκεί. Όπως είναι οι αλήκες στη χώρα των θαυμάτων. Πιο τρίγωνο Βερμούδο, 9.000 αεροσκάφη από το 1962 χωρίς Mayday. Δεν προλαβαίνει, είπαμε, γιατί μιλάει. Εγώ νόμιζα ότι γυρίζουν τα ρολόγια, αλλά έβαλα το time signal και το έκανα cross-check. Σας το λέω, εντάξει, μου απαντήσαν οι άλλες πρεσβείες ευγενικά. Τι να το κάνω, εντάξει, καλό είναι, πολιτισμένοι είναι οι άνθρωποι. Οι Αμερικάνους κλείνει το τηλέφωνο ή βάζει μουσική. Δεν έχει καβαλήσει και το καλάμε. Έπαρσε. Βάλτε και κανέναν άνθρωπο πολιτισμένο. Διδαχτείτε και λίγο σοφία. Εδώ να αποφεύγετε τα... Εσείς κινδυνεύετε, δεν χαιρόμαστε. Δεν είμαστε χερέκακοι. Και Έλληνες είναι στην Αμερική. Και εκεί σπουδάζουν οι άνθρωποι. Πώς το πέρσι κλείνει στο τηλέφωνο. Αλλά τουλάχιστον εσύ έχεις τηλέφωνο. Ρε Αυστράλια, να μην έχεις ένα τηλέφωνο. Ρε Κάναδα. Τι είμαστε, Βιετνάμ και Βιετκόγκ. Σύμμαχοι και τέτοιοι. Λοιπόν, να σας φωτίσει που είχαμε τα φώτα, να σας φωτίσει ο Θεός, να μπείτε με τον Einstein, να πείτε για τη βαρύτητα των επταμένων δίσκων, πέστε κι άλλα περισσότερα, αλλά τουλάχιστον να αποφύγουμε κανένα ατύχημα τώρα. Το avoid accidents now from too many UFO in America. Now the people speak drones. 1946 speak ghost rockets. 1940 till to 1945 speak Foo Fighter. Before Zeppelin. Ezekiel speak is a cow, like cow force. Very easy. UFO with heavy gravity. One big and two small. Nefeli, Phrixos και Έλλη. From Greek history. Νεφέλες, Νεφελίμ. Μιλάτε λίγο τώρα. Η βαρύτητα σκοτώνει και καθελώνει και σκοτώνει. Καθελώνει και τον πιλότο. Δεν διαλύει μόνο το αεροσκάφος σαν αεροσκάφος που λέει ο υπουργός, και καλά έκανε και τα είπε. Αλλά πρέπει όμως να βάλω λιγάκι πόσες ώρες πέρασαν, 2 ώρες τώρα. Αλλά καλά, εντάξει, το Τόνι θα το ξανακάνουμε. Ένα πέρασαν 2 ώρες. Έχω και άλλα βίντεο. Κοιτάξτε, εγώ σταμάτησα τη μετακόμιση και τα βλέπετε πρόχειρα εδώ. Κόσμος χάνεται για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας. Μετά τα βαπόρια δούλευα στην αεροπορία. Τα ξέρω με αυτά. Έχουμε και έναν αστροφυσικό που δούλευε στην Αγγλία και παντού που δούλεψε. Μιλάει 12 γλώσσες και μίλαγε εδώ για τα UFO στα κανάλια.
Τα ερευνούσε και είχε δει γιατί είναι από την αδούλωτη Μάνη και μιλάει ελεύθερα. Το 45 ήταν και στη Μάνη, όχι μόνο που έπεσε η πτήση. Και θυμάστε η πτήση 19 του 45, η προηγούμενη πτήση ήταν ασκήσεις του ναυτικού. 40 μίλια εκτός θέσεως βρέθηκε. Πάλι υπήρχαν επτάμενοι ειδήσει. Αλλά μην μιλάς και οι άλλοι χαθήκανε. Δηλαδή χαθήκανε, πέσανε κάπου εκτός θέσεως. Γιατί είπαμε κρατάς τη μανέτα του αεροσκάφους και πας αλλού αντί για αλλού. Ακόμα δεν μιλάμε από τότε. Ακόμα φωνάζει εδώ πέρα από το... Εντάξει, εδώ ήρθε Χούντα, τον σταμάτησε. Ακόμα φοβούμαστε να τα πούμε. Φοβούνται ακόμα. Manhattan Project του λέει. Τι θα γίνει, δηλαδή Τσάρλς Μπέρλις, πολύγλωσσος συγγραφέας. Τσάρλς Μπέρλις. Έχει και το άλλο, τρίγωνο Βερμούδων, δεν έχει. Μόνο αυτό έχει, εντάξει, έχει. Πολύ καλός. Όλοι οι ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας και οι πιλότοι να διαβάζουν και να διδάσκεται αυτή η βαρυτική η διαστολή του χρόνου, να διδάσκεται και η περιπέτεια του πλοίου που θετεί το δικό μας και η εξήγηση που σας λέγω που εξέπεμψα το σήμα ασφαλείας. Έκανα μετακόμιση και τα έχω πρόχειρα γιατί υπάρχουν κίνδυνοι. Βλέπετε πόσα Air Traffic Control Live βάζω και βλέπω στο Oregon, βλέπω δεν είναι μόνο στο New Jersey, βλέπω και στο Oregon, άκουσα και στη Γερμανία, άκουσα και στην Κίνα. Αλλά οι Ευρωπαίοι, τι ελευθερία μιλάτε. Ό,τι θα σας πει, αν θα σας δώσει την άδεια Αμερική να μιλήσετε για τα UFO. Εμάς εδώ μίλαγε ο Σαντορίνης, τον σταμάτησε η Χούντα. Η ηρωνία, η τραγική. Η γερμανική κατοχή δεν τον σταμάτησε, μιλούσε με την κατοχή. Τον σταμάτησε η Χούντα. Που μας τα είπε όλα. Ερχότανε σαν εφέλη, ένα θόρυβα, είδατε που δεν τα πιάνει το ραντάρ. Μας το εξήγησε γιατί μικραίνει και καθυστερεί η συχνότητα. Και λέω φτιάξτε, αναβαθμίστε τα ραντάρ με κάμερες. Χήμα μας τα είπε. Και δεν κάνουμε τίποτα. Κλείνω με το τηλέφωνο, δεν υπάρχει τρίγωνο Βερμούδων, δεν υπάρχουν... Και το άλλος πήγε 11 φορές πήγανε να σκοτωθούν με το 2004 που βγήκε υποπλήρχος πελότος σε μπράβοτες. Και τα είπε. Και δεν υπάρχει τίποτα. Για αλλάξτε τροπάριο. Σας κορόιδεψαν οι εξωγήινοι στη συνθήκη. Όπως κορόιδεψαν την Ελλάδα, θα σας βάλουμε στην ΕΟΚ και τα υπόγραψαν όλα ναι. Σας είπαν θα σας δώσει μια τεχνολογία βαρύτητος και δεν σας τη δώσαν. Πολύ έπαρση, πολύ καβάλι μακαλάμε. Να σας φωτίσει ο Θεός εκεί πέρα στο FIA να κάνετε κάτι. Να μην γίνουν πάλι ατυχήματα. 11 νιαρμίσες 2004 και τώρα βλέπω χτυπάει το alarm παρολίγο, το anti-collision system, το αυτόματο ενεργοποιήθηκε και λένε δεν υπάρχουν επτάμενοι ειδήσει και ακούω και κάτι φυσικούς και αστροφυσικούς Έλληνες που αντικατέστησαν το Γούδι Χρήστο από την αδούλωτη Μάνη που τα έλεγε έξω που είναι ελεύθερος. Βλέπετε τι κακό μας έκανε η σκλαβιά 400 και 500 χρόνια. Δεν τολμάτε να μιλήσετε, μόνο από την αδούλωτη Μάνη μιλάει. Και μιλούσε, τώρα είναι 80 χρονών. Όσο μπορούσε μιλούσε. Λοιπόν, όλα, επειδή αυτό το βίντεο το έκανα για όλο τον κόσμο, αλλά και ειδικά για τις πρεσβείες, με αφορμή που μου κλείσε και τώρα, και η τραγική ηρωνία, ο προηγούμενος πρέσβης
που τουλάχιστον δεν με έκλεινε από το κέντρο, μου έλεγε θα σε συνδέσω με τον αρμόδιο και με έκλεινε ο αρμόδιος μόλις άκουγε τρίγωνο Βερμούδων. Καλά, για UFO το θεωρούσε χειρότερο. Δεν υπάρχουν αυτά. Από το 89 το FBI και το 89 τα δώσανε France UFO released, UK, New Zealand UFO released, Australia UFO released, NSA, FBI UFO released, CIA UFO released. Τα λέει ο φυσικός Dr. Bruce McCampy και έβγαλε και βιβλίο και υπάρχουν και βίντεο του στο YouTube. Άλλη φορά θα σας τα δείξω. Τα είπε ο Τσάρ, δούλευε ο Σαντορίνης Παύλος, είπαμε με τους εξωγήινους, τους έβλεπε πώς έρχονται με μία νεφέλη φρίξο και μετά με το μικρό σκάφος κάτω, εξηγούσε γιατί μετεωρίζονται. Να σας πω τα αρχαία λιγάκι. Λουκιανός, Ναύς, μετέωρος και Μικέτη επιθαλάσσης, στα καβύρια μεστήρια. Ναύς, μετέωρος εστίν και ουδέποτε επιλυμμένος. Το μετεωρίζεται το λένε hoovering τώρα. Τα βημάνα. Αλλά τώρα επήγει. Αυτά θα αφήστε τα για την ιστορία. Φωνάξτε φυσικούς που ξέρουν Einstein, που ξέρουν τι θα πει. Βάλτε, υπάρχουν βίντεο στα αγγλικά πολλά, που γράφουν διαστολή του χρόνου, που γράφουν, βάλτε να τα ακούτε, πιλότοι, air traffic controllers. Είδατε, δεν το πιάνει το ραντάρ ούτε στην Αυστραλία το 78, το εξηγήσαμε αυτό από το 46. Η συχνότητα μικραίνει και καθυστερεί μες στη βαρύτητα. Απλό είναι για μας που τα δουλεύαμε. Μας τα είπε και ο καθηγητής ο μεγάλος, ο Σαντορίνης Παύλος. Το 46 είναι λυμμένα όλα εδώ στην Ελλάδα. Ήρθε η Χούντα το 67 και τα σταματήσανε. 2024 μας τα είπε η πιλότος υποπλήρχος. Και να είναι και το πολεμικό ναυτικό μιλούσε, δεν σταμάτησε ποτέ. Ο πλωτάρχης Έντουαρτ Κίχο, η υποπλήρχος πιλότος τώρα. Αλλά να μην κάνουμε τίποτα. Το ξέρουμε από το 53, τα από Γάλλος Πλαντιέρ. Γάλλοι σύμμαχοι και φίλοι και πολιτισμένοι, κάντε κάτι, ο Πλαντιέρ είναι πρώτος. Να ακουστεί τουλάχιστον τον Πλαντιέρ, δεν το ξέρει και κανένας. Να τον μάθουν. Ο Πλαντιέρ τα έλυσε όλα. Άλλο μετά από το ανέπτυξε ο Σαντορίνη, η έμπνευση, η ιδέα, η εξήγηση είναι του Γάλλου Πλαντιέρ, υπολογαγού πιλότου. Η ανάπτυξη και η τελειοποίηση είναι το Σαντορίνη Παύλο. Μετά ο άλλος ήταν πλωτάρχης πιλότος και ραδιοερασιτέχνης χομπίστας, ο Ντόναλντ Έντουαρτ Κίχο, ο Τσάρλς Μπέρλις, πολύγλωσσος συγγραφέας. Από το 78 τα φωνάζω. Μη γίνει κανένα ατύχημα πάλι. Η πρεσβεία Αμερικάνη τα πετάει. Η Καναδέζικη και η Αυστραλέζικη ούτε τηλέφωνο. Σας τα στέλνω απευθείας. Ξέρω εγώ τι κάνετε. Ό,τι mail βλέπω, βρίσκω, στέλνω. Έχω στείλει σε όλους. Πρίγκιπες, βασιλιάδες, πρίγκιπες Ιαπωνίας, βολή της Ιαπωνίας, βολή της Αγγλίας. Τα στέλνω. Από χρόνια. Θα τα ξαναστείλω μερικά πάλι. Βάλτε να βλέπετε το YouTube μου τώρα, να το βλέπετε όλοι σε όλα τα κράτη. Βάλτε διερμηνείς, τι να σας κάνω. Ισπανόφωνοι που είμαστε και πιο κοντά και είστε πολύ Λατίνοι κάτω, και για την Ισπανία την ίδια, έχουμε κάνει ένα βεντιάκι που είναι στα ισπανικά. Το έχω βάλει μέσα. Έχουμε και μια εφημερίδα στα αγγλικά. Τη μία, αλλά δεν είναι ακριβώς όπως τα γράφει δημοσιογράφος. Θα δείτε τα βίντεο μου, φωνάξτε έναν διερμηνής, έχετε. Είναι και πολλοί Έλληνες με Αμερικάνες, Αμερικανοί με Ελληνίδες. Πολ Λαβιολέτ
έχεις χαθεί. Χαθήκαμε, εύχομαι να είσαι καλά. Προσπαθώ να σε βρω, δεν μπορώ να σε βρω. Ο Πόλα Βιολέτη είναι εδώ. Η μάνα του είναι κριτικά, είναι Αμερικάνος και είναι φυσικός που ψάχνει. Δεν μπορεί να με καταλάβει εμένα, να κάνει κάτι δικές του έρευνες. Αλλά εδώ θα τρακάρουνε πάλι θα σκοτωθεί κόσμος. Πόλα Βιολέτη, εύχομαι βάλε ένα χεράκι εκεί πέρα, εξεδώστα τους στην Αμερική να καταλάβουν. Να σταματήσουν την αναδρομή ύπνωσης. Θα γίνουν τώρα, κινδυνεύουν τα αεροπλάνα, βλέπω πολλά παρολίγο collision. Βρε εσείς αστροφυσικοί νέοι εδώ της Αθήνας. Βγαίνετε και λέτε, όχι σαν κάτι άλλοι αστρονόμοι της Αμερικής, είναι οι αστερισμοί άλλοι. Εδώ πάει να τρακάρει το αεροπλάνο και το 2004 11 φορές. Σταματήστε να λέτε μπουρδες. Κάντε ωραία μαθήματα αστροφυσικής για τον απλό κόσμο και σας ακολουθούν οι 200.000 και τολμάτε να αναιρείτε το Σαντορίνι Παύλο εδώ με τη Γαλλία που δούλευε και λέμε πρώτη η Γάλλη. Από το 57 είναι αυτά. Ο Γάλλος Πλαντιέρα από το 53, να επτάμενη δύση από 2 αστεροσκοπία της Γαλλίας. Να, από το 46. Βάλτε το Νίκο Αποστολόπουλο να τα βλέπετε εκεί που έχει τις παλιές εφημερίδες. Ευχαριστώ τους ερευνητές εδώ, το Θανάση Βέμπο που είναι καλός, τον αστροφυσικό Γούδη Χρήστο που μας τα είπε από την Αδούλο τη Μάνια, οι μανιάτες πολλές φορές καθαρίσανε, μπράβο. Και όχι μόνο, και άλλοι πολλοί μανιάτες που μου βοηθήσαμε, ναι, λίγα λόγια, αλλά και έργα. 5 λέξεις και σωστές, τίποτα άλλο. Όχι πάρλα εγώ που μιλάω 50 χρόνια και δεν έκανα τίποτα. Να κάνουν και κανένα έργο. Θα γίνει κανένα ατύχημα. Θα γίνει τίποτα πάλι σαν το 2017 τετραμελή οικογένεια. 20 άτομα με το πλοιάριο το 2020. Θα γίνει τίποτα τώρα με παρολίγων. Κάντε κάτι να μην γίνει. Να μην γίνει πάλι. Όλες οι πρεσβείες. Όλα τα κράτη. Είναι ελεγκτές. Πρέπει να βάλει το χεράκι το φυσικός. Αλλά άμα το λέει εδώ στη Δύση. Στη Δύση λένε, όποιος φυσικός μιλήσει για εξωγήινους σε επτάμενους δίσκους, τον διαγράφει η επιστημονική κοινότητα. Τι χάλι είναι αυτό. Πάτε καλά. Έχετε ακούσει ότι η Τουρκιά, Turkish University for UFO in Antalya, πάτε καλά. Και στο Παρίσι δεν έχουμε. Πού είναι ο σύγχρονος πολιτισμός. Στην Ιαπωνία, στο Τόκιο. Τι θα γίνει. Έξι μουσεία για εξωγήινους έχει η Τουρκιά, Ισλαμικό κράτος. Που το μόνο που πρόσφερε είναι να κρεμάει, να σκοτώνει κόσμο, τίποτα άλλο. Πώς να σοφλίζει και πώς να σφάζει στην ανθρωπότητα. Οι άλλοι που προσφέρατε πολιτισμό και η Ελλάδα και οι Έλληνες εδώ, βγαίνουν Έλληνες τώρα και τολμάνε να λένε δεν έχει αποδεχτεί τίποτα που έχει πάει να τρακάρει αεροπλάνα. Που είχαν τον Σαντορίνι Παύλο που έλεγε δούλευα ψηλούς κοντούς εξωγήινους και άλλοι φορούσαν μάσκα για να τους έκανε ο αέρας μας. Όλοι ερχόταν με τον ίδιο τρόπο. Ένα μεγάλο μετρικό σκάφος και μετά με το μικρό στις βάσεις για κάτω. Και κάτω είχαν 7-8 εξωγήινους σε ειδικό υγρό. Έγινε η μάχη στον Τούλτσε κάτω. Τη διέταξε ο Κάρτερ. 66 κομμάντος σκοτώθηκαν. Ο Φιλ Σνάιντερ. Είχαμε εδώ τη Βασούλα που τα ανέβαζε, ερμήνευε τα βίντεο της ΕΡΤ. Να μην ξεφύγω το θέματος. Εντάξει, λέω και κάνα παραπάνω γιατί ούτε είμαι κανένας εκπαιδευτικός, Μαρκόνης είμαι, παραδίνω τον ασύρματο στον άλλον. Λοιπόν, μη γίνει κανένα ατύχημα πάλι, σας έχω στείλει, στέλνω, ξέρω εγώ τώρα, βλέπω κάτι και κάντε όλοι που έχετε, να κάνετε social όλοι. Έχουμε ICAO,
Έχουμε Eurocontrol, βάλτε social Eurocontrol, να ξέρω θα πάει, όλοι να εφαρμόσουν αυτό το πράγμα. Social, ξέρω εγώ, Lufthansa, social British Airways, να σου πετάω αυτό να τελειώνουμε. Ψάχνω 1000 διευθύνσεις. Το έστειλα σε μια history British Airways, το έχω στείλει. Γιατί είναι British South American Airways. Και έχουμε και το Stardust, το οποίο έχουμε anagram τη λέξη descent. Το οποίο μοιάζει με τον Όλυμπο που πήραν το σήματος πίσω και εγώ πήρα τα Morse πίσω μετά από 12 ώρες. Και την ίδια ώρα που το χείριζα μου το ξανά στείλνε πίσω ο εξωγήινος. Την άλλη μέρα που βγήκα έξω από τη βαρύτητα. Την άλλη μέρα εξέπεμψα σήμα ασφαλείας. Την ίδια μέρα δεν μπορούσα, χείριζα 3 αντί για 23 και που δεν φαίνονται πια επτάμενοι δύση. Εξήγησε ο άνθρωπος, ο Σαντόρινης Παύλος. Κινούνται όπως τα είπε, συμφωνώ και επαυξάνω όπως τα είπε ο Γάλλος Πλαντιέρ με ένα είδος τεχνητής βαρύτητος. Η βαρύτητα όμως δεν εφαρμόζεται επακριβώς επί του σώματος στο υπταμένο δίσκο, αλλά υπάρχει και ευθύνουσα ως προς την απόσταση. Ό,τι βρεθεί σε αυτή την απόσταση θα υποστείτε, θα γίνει. Παράδοξο δεδήμων. Θα είναι ψηφιακό, θα δουλεύει αργά. Τα λέγει η φυσική. Τα λέγει ο Einstein. Σας έχω ανεβάσει τις σελίδες 107-108 από το παλιό βιβλίο του Einstein. Και πάρτε όλο το καινούριο αυτό που υπάρχει να καταλάβετε. Πώς το σώμα δεν καταλαβαίνει τίποτα και φωνάζουν ναυτικοί, γυρίζουν τα ρολόγια γρήγορα. Φώναζε πτήση 19, γυρίζει γυροπηξίδα γρήγορα το αδρανειακό σύστημα. Και δεν βρέθηκε ένας φυσικός να πει το αδρανειακό σύστημα δεν επηρεάζεται. Αλλά και εμείς οι ναυτικοί να τους τα πούμε. Έβαλα το ρολόι, cross-check και είμαι εγώ αργά. Από ό,τι άκουγα στο σχολείο, από τη Β' γυμνασίου, ο Einstein είναι αυτά, άμα βλέπω διαφορά χρόνου. Και βλέπω ολόκληρα Αμερική να πηγαίνει στην ύπνωση. Δεν έχουν ακούσει αυτή για Einstein. Άμα βλέπω διαφορά χρόνου, πάω στον Einstein. Εγώ σε αυτά έμαθα στο χωριό απάνω. Που είχα πρέσβη, ήμασταν και χωριανοί. Και δεν μ' άκουσες ποτέ. Και αυτοί που ήρθαν τώρα δεν με συνδένει καν. Λοιπόν, καλό βράδυ και ελπίζω να φωτιστούν και αυτοί λιγάκι. Και χωριανός μου που ήσουν πρέσβης, ο πρέσβης μου ήταν από το χωριό μου, αν ξέρετε πριν. Δεν έκανε τίποτα, αλλά από το χωριό όμως, εκείνο βγήκε ο Παπα-Νικολάου που έκανε τη μέθοδο ΠΑΠ. Ο μεγάλος γιατρός που πήγε η Γερμανία και Αμερική, γιατί εδώ τον είχαν για τίποτα οι δικοί μας. Λοιπόν, εύχομαι να γίνει κάτι καλό, να μην έχουμε πάλι ατυχήματα, αλλά με ευχές δεν γίνουν. Είπαμε θέλουμε κομβίων fast slow speed. Θέλουμε αναβάθμιση τα ραντάρ με κάμερες θερμικές, ξέρω εγώ, ποικίλες, υπέρεθρες, πώς τα λένε. Θα βοηθήσουν οι φυσικοί σε αυτό και οι αστροφυσικοί. Και ναι, αυτό το πράγμα είναι δηλαδή και να ξέρουμε τα ψηφιακά είναι άχρηστα που είναι γεμάτο. Βέβαια, επειδή εγώ έκανα και στην αεροπορία, δεν θα αφήνανε υπτάμενους δίσκους εδώ μέσα να περνάνε μετά το 89. Βγήκε το Νόταμ που λέγε ελεύθερα όλα. Πριν το Νόταμ έλεγε κατάρριψη anyway. Το καταλάβατε. Αυτά πέρασαν από τα χέρια μου. Εγώ ήμουν και στο στρατό, ήμουνα και τα ξέρω, και ήμουνα και στα βαπόρια, έκανα και στην αεροπορία. Μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί όλοι τα ξέρουν, αλλά τους διέφυγε αυτό που είπε ο Γάλλος Πλαντιέρ. Το ανέπτυξε μόνο ο Σαντορίνης Παύλος. Είναι και άλλοι που μιλάνε τώρα για βαρύτητες, αλλά μιλάνε για αντιβαρύτητα. Δεν κάνεις τίποτα με την αντιβαρύτητα. Θα βγεις έξω από τη γη και μετά θα έχεις που να πας. Κατευθυνόμενη βαρύτητα. Την παράγουν σε οποιαδήποτε ένταση και την κατευθύνουν κατά βούληση. Αλλά έχει το μειονέκτημα ότι υπάρχει και πέριξ του σώματος στο υπταμένο δίσκο φθήνουσα ως προς την απόσταση. Και άμα βρεθείς μέσα σε εκείνη την απόσταση με τα άχρηστα ψηφιακά που έχουμε, 4,5 ώρες τα έβαλα μπροστά την άλλη μέρα. Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο λέγεται. Ένα κρίσταλο έχει μέσα ταλαντωτή, ο οποίος μέσα στη βαρύτητα ταλαντώνεται αργά. Όπως και η καρδιά πηγαίνει αργά. Και τα αντανακλαστικά αργά.
Και ο πιλότος βρίσκεται αλλού αντί για αλλού. Δεν προλαβαίνει να δώσει σως. Λέει, βλέπω γυρίζουν τα όργανα γρήγορα γιατί πάει το σώμα του άργα. Πόσα χρόνια πια θα το λέω. Δεν το λέω και εντάξει, οι δικοί μου εδώ με νομίζετε. Τώρα εντάξει, τους δικούς μου δεν με απαντήσαν για αυτή τίποτα. Ποτέ που μιλάμε για την ίδια γλώσσα. Αλλά και οι άλλοι πιο προχωρημένοι τεχνολογικά, οι πιο... Να βλέπω τώρα αναδρομή ύπνωσης από την υπερδύναμη. Δεν ξέρω τι έγινε. Τι να πω. Να μην λέω τώρα εγώ τι είπανε φιλόσοφοι ότι είμαστε ηλίθιοι, ηλίθιοι τον Ντοστογεύσκη και άλλοι φιλόσοφοι είπανε η ανθρωπότητα είναι ηλίθια. Πολύ ωραία τα λένε φιλόσοφοι και χρειάζεται, αλλά τώρα εδώ βγήκα να πω βαρέθηκα κίνδυνος. Σταμάτησα, είχα κάτι δουλειές που λέω μετακόμιζα και τη σταμάτησα τη μετακόμιση να κάνω κανένα βίντεο, να σας στείλω κανένα mail. Μπας σε γλιτώσω να μην γίνει πάλι όπως χάθηκε η τετραμελής οικογένεια το 2017, όπως χάθηκαν 20 άτομα που δεν τα βρήκατε ποτέ. Ευχαριστώ που τα ανεβάζετε βίντεο, πολύ ωραία Αυστραλία, που το έχεις αυτό καθαρά και το 78 και το 88 που το έχεις με το τροχαίο και το 81, προσέξτε γιατί ο άνθρωπος που είχε ένα πρωί έμενε σε τροχόσπετο γιατί έφτιαχνε καινούριο σπίτι, το είπε το είδα εδώ πέρα και του είπατε είναι πολύ εκτός θέσεως. Όλα είναι εκτός θέσεως γιατί βρίσκεσαι αλλού αντί για αλλού, αφού θα αντανακλάσει η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων. Η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων. Και αυτό το βιβλίο όλοι. Άρα και τα άλλα αυτά του Ντόναλτ Τεν του Αρτκίχο εδώ υπάρχουν και σε βίντεο. Υπάρχουν και το άλλο, δεν βρίσκω και το χωρίς ίχνη, είναι οπωσδήποτε, είναι πολύ καλό το χωρίς ίχνη. Αλλά έχει και το τρίγωνο Βερμούδων ο Τσάρλς Μπέρλι. Λοιπόν, να πάψουμε, έλεος πια να φοβόμαστε. 11 αρμήσεις το 2004 και έχω κάνει στην αεροπορία. Λοιπόν, ξημέρωσε 21 το 2025, καλή φώτιση. Προσέξτε, FIA. Δουλέψτε με τους αστροφυσικούς και φυσικούς. Βάλτε και time adjust, gravity adjust. Φωνάξτε, η βαρύτητα καθελώνει και σκοτώνει. Τα ψηφιακά είναι άχρηστα μες στη βαρύτητα. Να δούνε τι μπορούν να κάνουν. Εγώ αναλογικά με κράτησαν στην πορεία. Δέστε, σας βάζω και την ιστορία μου. Σας τα έχω στείλει πολλάκις στις βολές της Αλάσκας, όπου βλέπω εκεί βουλή, κογκρέσα, πώς τα λέτε, και στο Βανκούβερ και στο Γαλλικό Καναδά. Και εύχομαι τα καλύτερα. Επάψτε να λέτε οι κυβερνήσεις να τα κρύβετε. Του φωνάζουν Τόνι. Ex-Police Officer UK. Και έχει και βιβλίο, έχει και βίντεο. Πολύ ωραία τα λέει. Απλά, λίγα και καλά. Θα το βάλω άλλη φορά. Δεν θα πάντων να τα κάνω κι άλλο βίντεο. Γι' αυτά καλημέρα, ξημερώνει σήμερα Πέμπτη. Ναι, και καλημέρα. Λοιπόν, καλά ταξίδια, καλές πτήσεις. Και πιλότοι που με ακούτε, αλλά και ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας, πέστε ότι λέγεται και αυτό για ότι έχουν η βαρύτητα υπτάμενη δύση εκτός όλων των άλλων ραδιενέργειες και όλα τα άλλα που λέτε. Προσθέστε και τη βαρυτική διαστολή του χρόνου, παράδοξο διδήμονα Einstein, το οποίο καθυλώνει και τον πιλότο. Και όχι μόνο τον πιλότο και όλους μας. Και τους ναυτικούς και τους οδηγούς αυτοκινήτων και άλλων. Καλό βράδυ, καλό ταξίδια στους ναυτικούς, καλές πτήσεις στους πιλότους και πτήσεις σε όλο τον κόσμο και καλή φώτιση προς το καλύτερο.
Αυτά εδώ τα βιβλία, ναι, εντάξει, πρωτίστως έτσι, ναι. Και έχει και το τρίγωνο Βερμούδων και έχουμε και εδώ, είναι από παλιά γνωστά. Κορυφαία. Καλημέρα. Οτιδήποτε ρωτάτε με την να απαντήσουμε σε τηλεδιάσκεψη.